Este año creo que estamos contemplando una de las clases con los top 5 más talentosos desde hace muchísimo tiempo del draft, especialmente en el top 3. Cualquiera de estos tres jugadores, en mi opinión, se podría convertir en el siguiente jugador top de la asociación, pero la NBA Media parece no estar conmigo. Voy a ser honesto, y yo he tenido mis buenas y bastante malas predicciones a nivel de futuros talentos. Por ejemplo, predije que ya sería el jugador que a día de hoy es. Hice un vídeo hace no sé cuánto tiempo diciendo que era el único jugador de ese draft que importaba y terminó saliendo bien. Pero también dije que la Melo Ball no iba a triunfar en esta liga y realmente me ha salido el tiro por la culata, porque a pesar de que las cosas que dije que no estaban bien siguen estando ahí, es decir, mala defensa, su desacierto en el triple a veces, pero hay que reconocer que no fue el fracaso que yo me imaginaba. Vamos a admitirlo porque yo tampoco soy perfecto ni de lejos, pero tengo la corazonada de que este año va a ser bastante bueno a nivel de talentos. Y por eso quiero remontarme al caso de Luka antes de que entrara a la liga, porque como los analistas hablaban de él, era una burrada, y cómo cambiaron de opinión en cuanto debutó, que yo creo que va a pasar lo mismo con algún que otro jugador de este año. Por ejemplo, escuchar a Rashad Phillips decir esta burrada. This has to be an overstatement. But a long-time NBA scout that I respect, I know knows his stuff, he said he's a cross between Larry Bird and Steve Nash. I said, if that's the case, then this dude's gonna light the league on fire. Tell me about Luka Doncic. Okay, his feet is slower than rush hour traffic. Okay, really slow feet. Really, that's a problem. Really slow feet. He struggled with quick defenders. Okay. Guys defending him. Oh yeah, guys getting in his pocket, getting after him. Not a great athlete. You gonna see that obviously in every night. Yeah. The athleticism, that's a problem. The lack of athleticism. Yeah, it doesn't have it. He shoots it like he do. No, he don't shoot it like that. You got a lot of guys that can shoot it well. Yes. Does that bother you that he can't? We tend to over-sensationalize European basketball. Okay, there's restrictions that cater to him. You can't have 9 Americans on the floor in Europe. It sounds like you're saying Luka will not be like a perennial all-star type player. I don't see that. I don't believe he's a lottery pick. Not a lottery pick? No, I don't. Wow. So I'm not loving what I'm hearing about Luka then. So his NBA comparison is Hedo Turkoglu. I don't see Steve Nash, and I definitely don't see Larry Bird. Stephen A. Smith, el muy reconocido periodista y analista de la NBA, dijo lo siguiente. Important that the Phoenix Suns don't mess this up. He's right there in Arizona. I don't give a damn about how this kid in Europe looks. I understand he's a 6'8" point guard. He's surreal. He'll probably be the number 2 overall pick. If it were anybody else, of course you take those things into consideration. But in Phoenix, considering the level of ineptitude that they have raked that city with in terms of its basketball product that they put out on the floor, DeAndre Ayton, there is nothing to think about. There is nothing to talk about. There is nothing to debate. There is absolutely nothing to consider. You have to take DeAndre Ayton with the number 1 overall pick. Want to see the rookie of the year? It ain't DeAndre Ayton in Phoenix, regardless of what happened when he dropped 23 and 18 last night in Boston. It's this kid, Luka Doncic. That's who it is. The rookie of the year to be. This kid is special. This kid is sensational. He really, really is. Just 19 years of age. First they found Dirk Nowitzki 20 years ago, and now they found this kid. This kid is special. Y Max Kellerman, el compañero de debate de Smith, también dijo lo siguiente. Office appeal you think he may have, none of those things in the end matter. The only thing that matters is getting the best player. And while once upon a time I was convinced that was clearly DeAndre Ayton, I am no longer convinced. Because of his performance in the tournament. Maybe I'm being a prisoner of the moment, but I saw things Stephen A. He's more athletic than Okafor. But like Okafor, may not be as ideally suited to the modern game, or the postmodern game if you want to call it that, than some of the other guys in this draft. And I'm not talking about Doncic, who apparently doesn't react well to pressure on the ball. No, not great if he's going to be a primary ball handler. No, I'm not talking about either one of those guys. I look at guys
like Jaren Jackson and Wendell Carter, and I see guys there that are more like the best players that have come out of the draft recently. You think about Jason Tatum or even watching the Celtics, think about Al Horford. I see guys who can switch on screens, who play consistent and excellent, like ubiquitous defense. They're everywhere all the time. Long athletes. I see guys with, at least in Wendell Carter's case, some offensive polish too. And in both cases, real offensive upside. I see much more of the kind of modern kind of star than I do in either Ayton or Doncic, to tell you the truth. The point is that I think when you have the #1 overall pick in the draft, it can hurt judgment at times because you think, okay, I got the #1 overall pick. Like, how often do you get this? Unless you're the Cleveland Cavaliers without LeBron. I better hit a home run with this pick. But sometimes there is no, home run or grand slam in the draft. He's the best player taken in the draft, including Ben Simmons, in the last 3 years. He's a franchise player. He reminds me of the way Tobias Harris is fitting on the Sixers and the way Boogie is fitting on the Warriors. It's like, boy, that's the best version of what that could have been. Yeah. All the hype about Luka, he's the best version of what you could have hoped for. He's a franchise player. I love watching him play too. Obviamente hay una clara diferencia en el tono de cómo hablan de Luka antes de que jugase en la NBA y cuando demostró todo el mundo de que realmente era bueno, le dan un poco más de respeto. Yo creo que esto va a pasar este año. Esto es un claro ejemplo que no solo la carrera de los jugadores en cuanto son drafteados son muy impredecibles, sino que además cada uno tiene sus propias opiniones. Yo personalmente este año lo estoy viendo el mismo caso que con Chet Holmgren, que vi con Luka y que vi con KD. El peso de Chet está claro que no es el ideal, pero viendo sus partidos, el chaval es un hacha. Creo que ser tan efectivo desde el tiro exterior con estas condiciones, a la vez que dominante en la pintura con sus tapones y su visión de juego, es un talento que combina lo mejor de Porzingis junto a un Rudy Gobert, pero obviamente algo menos físico. Mi mayor problema no es para nada que esté flaco, sino que al ser tan grande es lento lateralmente de pies, y cuando llegue la hora de defender el pick and roll en la NBA, creo que los equipos van a ir a machete a por él, especialmente si se clasifican a playoffs. Aún así, creo que lo positivo de Chet contrarresta a lo negativo, y ahora que los Thunder están juntando una plantilla con talento bastante brillante, creo que va siendo el momento de empezar a exigir victorias a esta gente. Creo que los analistas se equivocaron con Kevin Durant, se equivocaron con Luka, y ahora pienso que se están equivocando con Chet. Este vídeo puede acabar siendo uno de mis mayores aciertos o otra de mis gafadas tan clásicas que tengo, porque ya sabéis que no tengo punto medio. Así que nada, chicos, dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios. ¿Creéis que Chet podrá tener un impacto positivo en la liga? Dale like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si aún no lo estáis y como siempre, familia, nos vemos en la próxima. Adiós.